ンチョビ姉さん、なんかよくわかんねえ手紙が来てるっすよ。戦車道のイベントがあるみたいで参加チーム募集中みたいっす。イベントか。面白そうだけど P40 が治ったばかりなんだよな。そうですね、ドゥーチェ。燃料代もバカになりませんし。続きがあるっす。主催者は月刊戦車道編集部とスインドラー銀行でもって勝ち抜き戦で5回勝つとそのなんとか銀行からすげえプレゼントってやつが送られるみたいっすよ。ペパロニ、それは本当か？手紙にはそうあるっすけど、プレゼントって何なんすかね。銀行からのプレゼント、ちょっとイメージしにくいですね。ペパロニ、カルパッチョ、お前らちょっと頭を働かせてみろ。どういうことっすか？銀行は一体何を扱っている？それはお金だと思いますけど。そうだ、銀行といえばお金。その銀行からのプレゼントとは一体何だ？ひょっとしてお金？うひょー、こいつはすげえっす。さすがドゥーチェ、賢いっす。さすがっす。でも本当に優勝したらお金がもらえるんでしょうか？細かいことは気にするな。アンチョのこのイベント参加するぞ。絶対負けない。よっ、勝つ。これで新しい戦車が手に入る。おやつだって食べ放題だ。よーし、まずは前祝いに宴会だ。はい。まずは前祝いに宴会だ。はい。よし、お前たち準備はいいな。黒森峰に勝つぞ。任せてください、アンチョビ姉さん。笑わせるわね。そんな豆戦車じゃうちの戦車に傷一つつけられないわ。何？さっさと棄権したらどう？その方があなたたちのために。我らの P40 に恐れをなしたようだな。 I'd feel really confident about my chances in Annihilation against most of the teams in this game. But putting me against Black Forest or All-Stars when I have to defeat all of their tanks in just 5 minutes seems like a bit of a stretch. Oof. 知らないで怒ってたのか。戦場の第一線に出せないくらい弱いというわけです。重戦車なんて言ってるけど4号戦車くらいの重さしかないわよ。さすが黒森峰だ。 I think the music is the Finnish music here, because this is the stage with that. This is the stage where that music is most associated. この勝負受けて立つ。ルールは殲滅戦。相手の車両をすべて撃破したチームの勝利ね。勝利を持ち得る者。 Well, at least I have a turret, so I can use my superior speed against them. Alright, sandbanks. So you know the drill. Stay within the dunes. Try to keep them from getting a bead. Oh my god. Matthew with a perpetually low phone battery. Let's go get these guys. But yes, I've been playing Rogue Aces, which is a super arcadey 2D. I mean, it's not even a flight sim, it's just an arcade game, but it's got a lot of roguelike elements that make it surprisingly deep. And the gameplay is pretty tight. So Rogue Aces comes out tomorrow. No, sorry, the 12th. Quite impressive, I thought. Hey, there's a oof. There's a Boko, and I'm hiding behind the rock that it's behind. This should go well. Gotcha. Oof! And she almost got me. Of course not. Come on, we got this.
No! Oh my god, this is going terribly. What? Oh my god. Anyway, so yes, I've been playing that, and I've also... Oh, great, the mouse. I forgot about the mouse. I've also been playing a bunch of Friday the 13th Killer Puzzle. So I don't know if you liked Slayaway Camp, but it's from the same... Not only is it from the same developers as Slayaway Camp, it is the same game as Slayaway Camp, except now instead of playing a generic fake Jason, you're just playing as Jason. Which, you know, functionally means it's a much more limited game than Slayaway Camp, because, you know, there's like ridiculous numbers of plot lines in that game, and oh, this is going great. Like, so great that I'm a little worried about it. Oof. Oh, good, we're down to just the elephant, and the elephant got itself trapped in a corner. Nice. I can literally just get behind it and pound it to death because it, you know, doesn't have a turret. Thank God we got these guys, this battle happening in the first round, right? Oof. Okay. Anzio は強い。もうそれを否定する者はいないだろう。はい。しかしアンツィオの重戦車が P40 だけというのはやはり心もとないんだ。痛いとこつくっすね。でもそこまで言うならお宅の戦車1両うちに分けてもらえないっすか？そんな虫のいい頼み聞けるわけないでしょ。そこをなんとかアンツィオ名物のジェラート食べ放題チケットを差し上げますから。そんなもので取引する気？考えておこう。隊長？やりましたアンチョビ姉さん。まずは一勝幸先いいっす。ああ、我々のノリと勢いは完璧だ。次もこの調子でいくぞ。あと4戦頑張りましょうルーチェ。そうだな。アンツィオの強さをみんなに見せてやるぞ。了解っすアンチョビ姉さん。One of my favorite things about this game, okay, I think I got a good shot here, is the way they turn off how much your tank weighs as you get killed. So you can just go flying all over the place in the last shot. Like you have good physics and good inertia, and then you get killed, and it's like, nope, we're pirouetting off into the distance. 相手が島田流だろうが西住流だろうが負けん。アンチオ流にもてなしてやりましょう姉さん。アンチオ流？ああ、ノリと勢いで圧倒し、試合の後はパスタとピザでもてなすのさ。どういうこと？隊長、戦車道の流派とは全然関係ありません。惑わされないでください。ちょっとアンチオのノリと勢いが映るからうちの隊長から離れてくれないかな。何を？ノリと勢いをバカにするのか？子供の喧嘩みたいになってきましたね。ナミ、すみません。やーい、叱られてやんの。すいません。今日は我々のノリと勢いを思い知らせに来たんだ。ペパロニ、気合い入れてくぞ。もちろんっすよ姉さん。みんな行くぜ。このペパロニに続け。ああ、アバンテルールは特別なものとなっているから注意してィ。ね。勝利を持ち得る者こそ。それでは試合を始めます。 I mean, again, it's like we're getting the two hardest teams out of the way right up front, which, yay. But this is one of the teams that can pretty regularly hit me on this match, and that makes it that much more dangerous. Come on, Boko! Yes! Okay, Azumi. Trying to remember where Azumi transferred from. Is she the one who's from the Finnish school? Whoa.
Alright, come on. Drift. Ooh, that was closer than I'm comfortable with. No, stop! What the hell happened there? Okay, I keep almost racing off the course. I have to learn to be more careful. And I did this with the Finnish team last night. And that tank is way harder to control. So, I'm not 100% sure what's happening here, but it's not good. The question is, here at the end, when we get to the last two tanks... Oof, is it just more Pershings? Like a Pershing and Centurion? Or is it the Centurion and the tank killer? Oof. Which reminds me, I gotta get that video posted of all of the team combinations. That'll answer a lot of these questions. Hey, Boko. You're welcome. I was both trying to get the Boko and I was trying to wait until they fired, because I was still undercover and I knew they would fire and I could escape while they were reloading. It looked like incompetence, but that was only 50% of what it was. Alright, here we go. Let's answer the big question. There's the Centurion. And tank killer, or... Nope. It's the Chaffee! Yay, no tank killer. Alright, well, yeah, fighting them second was obviously the best choice. Okay, Megumi's from Saunders. And we're done. Alright, so fingers crossed. We get Yatkosota from for bombardment. But other than that, I have no hopes, because the two toughest teams are down. So we're just going well. Doing well is what I meant to say there. 軽すぎてすぐ吹っ飛ぶから、しっかり球を直撃させないと撃破判定にならないとは。大学選抜チームでも何両か入れてもいいかも。カルロ・ベローチェ。偵察用はチャーピーがありますけど。残念。なんなら私らの高校に入学したらどうだ？好きなだけカルロ・ベローチェを乗り回せるぞ。なんなら色を塗り替えてボコ仕様にしてもいいっすよ。どうだ？これで入学してきたくなったんじゃないですか？ボコ戦車でもダメ。なんで？トマトもチーズもオリーブオイルも苦手。ああ、そうでした。アンツィを見くびるなよ。ペペロニ、カルパッチョ、トマト、チーズ、オリーブオイル禁止縛り。腕が鳴るっす。特訓の成果を島田さんに見てもらいましょう。我々の努力にひれ伏すがいい。さあ、宴会だ。ああ。I gotta say, I really want to know what that Boko tank would look like. Has it got, like, the turret painted like a bear's head? Does it have bandages all over it? Like, I am so curious about the prospect of a Boko tank.
弁手の支給を隊長の御前に。戦士に首はないだろう。宝刀を首と解釈すればよい。しかしその弁手に宝刀はないよ。自走砲なら砲の部分が首でいいんじゃないか。それだ。相変わらず仲がいいのね。じゃあタカちゃん、また後で。また後でね、ひなちゃん。やっぱりキャラが違う。こっちゃカエさんだ。麗しき友情ってやつだな。友達っていいですよね。西住殿も大洗で戦車道を始めていっぱいお友達ができましたよね。そうだね。私ももちろんです。アンチョビさんも大切なお友達です。そうか、そうだよな。よーし、気合入ったぞ。今日は全力で戦おうじゃないか。ルールは特別なものとなっているから注意してね。勝利を持ち得る者こそが。それでは試合を始めます。交代するぞ。車両発見。総敵の情報が。 Yes, Jakes, it does seem to be a pretty popular game. I was actually pretty surprised by what a popular game it ended up being. Come on, Tank Cats, you can do this. I'll be focusing on hitting them in the weak spots. You focus on, distracting them and not getting killed. Alright, well, obviously I'm massively confused about where their weak spots are. There we go, weak spot. Or not. I guess she moved slightly, yes. I don't know if that's true of all anime games, and I think this one is more popular than most. Or at least it's more popular here because I'm one of the, 4 people playing it. I think it's more a reflection of that it's concentrated in one place. Although I gotta say, I did get some random people showing up to watch the channel when I was playing, Crimson... what is it called? Crimson Knights 2? Bride of the New Moon? That one about bikini girls fighting shadow monsters. That was a pretty solid game. I had only just heard about it because the main character of the previous game had been in Warriors All-Stars. And I'm like, I have no idea who this is. Ugh. Alright, maybe I can get the Lee. So how do point systems work in War Thunder? If I have a couple of Panthers, right, or Tigers, are you allowed to have 5 Tigers on one team if the enemy wants to take a modern Abrams tank? And would honestly having 5 Panzers make a difference? If you just have all these Tiger 2s running around, would they be even able to scratch an Abrams? Okay, come on. We got this. If there's one thing that playing this game on the internet... Really? I had no idea. Oof. If there's one thing this has taught me, is that people are desperate for single-player tank games. Like, story-based tank games with missions, and of course a variety of tanks. Because they've got all of the, War Thunder and World of Tanks and that Armored Warfare, give them all the tank combat they want, but people want just tank games that they can play and enjoy, and nobody's putting those out, especially nobody's putting out arcadey tank games. The world used to be full of arcadey tank games, and the best we've got in the past, decade, has been that Rebellion, the developer, has kept making Battlezone games, and, not told anyone they were doing it. It's been, a secret that they've been making Battlezone games.
So when they released a Battlezone game to be a launch title for the PSVR, everyone's like, wow, a new Battlezone game from Rebellion? Why would they make a Battlezone game? Like, bringing that franchise back from the dead, and then, like, people checked Steam, and they're like, oh, wait, Rebellion bought the rights a decade ago, like 15 or a decade or 15 years ago or something, and they've been consistently putting out new Battlezone games that entire time. It's just nobody noticed. Oh god, a co-op tank game would be so cool. With a pilot and a gunner. And, I mean, I know I'm kind of addicted to the idea of Star Trek Bridge Crew. But oh my god, if you did a Star Trek Bridge Crew type thing where one player was playing the commander who was standing out the top of the tank and getting a sense of where things are, and having to give yell directions to the driver and gunner, that would be amazing. Obviously, I would want it to be 100% in VR, because I prefer everything to be in VR these days, but in any event, that would be an amazing experience. Yeah, how do you... someone plays a loader is a good question. 今度は私の勝ちね。見たか、アンツヨの強さを。恐れ入れ。最高っすよ姉さん。じゃあすぐに準備を始めますよ。そうね。早く準備しましょう。準備ってもちろん宴会に決まってるだろ。しかも今日は祝賀会だ。いつもの試合後の食事と違って祝賀会だよな。何日もかけて用意しないと。大洗のみんなもぜひ来てくれよな。よーし、学園館に戻ったらすぐ準備だ。忙しくなるぞ。そんな慌てなくても。いるテンポディナーロ。時は金なりだ。早いに越したことはない。バイバイ、中ちゃん。アリベデルチ行っちゃいましたね。まったく相変わらずの気の速さだな。It could work if you gave the loader the job of both loading shells and being the navigator. Like, give the loader the map screen, so they both have to press buttons to chain to, or if it's VR, use their hands to change out shells. And also they have to be in charge of the map and where the tank is going and intelligence about where all the other tanks are. That could work. 出ましたね。あと2戦勝てば優勝です。ああ、我々の強さは本物だ。アンツヨが弱いなどとはもう言わせない。お前たち、次も頼んだぞ。任せてください。次も勝つっすよ。よし、その意気だ。いや、待て。こういう時こそ油断に注意だ。みんな、油断しないよう気をつけろ。はい。A game I can't recommend highly enough is Mortars VR if you have a Vive headset or an Oculus headset. Where it's like, it's one of those mortar games, but you have to, like, manually work all of the loading and aiming and, like, turning dials to change the elevation of your mortar and pulling levers to eject shells and put new shells in. Like, it's very in-depth and very entertaining. Mortars VR. It's still a work in progress. They don't have that many levels, but it's a very intense experience. 腕が鳴るって、あんたが乗ってるのは豆戦車でしょ。お？言うね。でもそれが素人の赤坂。なんだっけ？赤坂旅ね。赤坂新町。赤坂見附です。ああ、わかった。アリサの考えが浅はかだってことね。アリサ。なんで自分で自分にツッコミを入れてるのよ。サンダースもなんだか楽しそうだな。そうですね、ルーチェ。ルールはフラッグ戦。相手のフラッグ者を倒したチームの勝利ね。勝利を持ち得る者こそがパスタを持ち帰る。 Alright. それでは As usual, we're just going to let the tankettes distract them. I'm going to sneak around behind these guys and find their flag tank. Oh, hey, Matt, those tanks you're getting, what scale are they?
Okay, I thought I was the only one who spun out all the time when playing as a tankette, but I just saw a tankette do it. And it was computer controlled. Where are these guys? Oh, they all got stuck in a corner. Alright, I'm a little embarrassed for the university team, for the Saunders team now. Alright. Oof. No! I would feel sorry for her if I didn't need to win. This is terrible. I'm frankly embarrassed for the American team right now. That was awful. Anzio 流にもてなすぞ。マーベラス。久しぶりにアンジオのピザが食べたくなったところよ。サンダースのピザと全然違いますよね。アンチオのピザ。そりゃあアメリカのピザとイタリアのピッツァは別の食べ物だからな。イタリアのピザは生地を楽しむもの。アメリカのピザは乗った具材を楽しむものと言われてますね。アメリカのピザ生地は厚すぎるよな。イタリアのピザ生地は薄すぎるわ。あれじゃ食べた気がしないじゃない。なんだと？じゃあどっちのピザが上か勝負するか？あの二人ほっとくとずっと喧嘩してそう。喧嘩するほど仲がいいって言うじゃないかケイ。I'm so confused about how people fit into the tankettes. Like, are they lying down in those things? Because they're so tiny. Are like crouched over or hunched over? Do you lie down to drive a tankette? It's just, it looks so strange. Alright, so last fight, I hope it's a one-on-one match. Hopefully in the maze, because that's always the most fun. Hopefully against Chihatan. But obviously I can't predict. We're just talking about luck. そうだ、これが我が校の実力だ。勢いに乗った今のアンチを止められる者は誰もいない。あと一勝。あと一勝。優勝したら私たち新しい戦車が買えるんですね。 P40 をもう一両ですね。機動力の差張り合うのもいいっすよね。いやー、どっちにするか迷っちゃいますね。どっち？なんてスケールの小さいことでどうする？何せ相手は銀行だぞ。ここは両方買うに決まってるだろう。すっげー、マジっすか。やっぱアンチオは最高っす。ああ、アンチオは最高だ。しかし優勝しないことにはそれも夢ではあるぞ。あと一戦、この勢いで優勝だ。はい。I mean, don't get me wrong, this could go well, but this is just the worst team to go up against, because that's a fantastic tank they're driving. 一緒に戦った大学生物チーム戦では皆さん途中で帰ってしまいましたね。ミカが突然帰り支度始めちゃったからな。せっかく一緒に戦ったんだから、試合後にパスタでも食べながらいろいろ話したかったっすよ。ほらミカ、あの時最後まで残っていればお話もできたし、ご飯も食べられたじゃない。お話も食事もこれからすればいいんじゃないかな。いや、そうだけど。そうだ、今度は逃がさないぞ。試合の後はアンチョ流にもてなすから覚悟してくれ。ああ、よろしくお願いします。じゃあすぐ試合しよう。すぐ終わるからご飯の用意早めによろしく。オッケー、任せとけ。食事の準備なら任せろ。これは私たちがすぐに負けることになっているような。あ、そうか。お前らの思い通りにはさせないっすよ。そうだ、お前たちがいくら強くてもアンチョはそう簡単に負けないぞ。よっこっ。ルールはフラッグ戦。相手のフラ
Okay, so I guess the real question comes down to is, who is the better host? Saunders or Anzio? Because Saunders has all of these great facilities that they seem to let everybody use. Like, for example, a hairstyling truck. Whereas Anzio cooks everyone a giant feast of supposedly delicious food. I feel like you might be over here. And I was wrong. Oh, she's behind me. God damn it. We're good. We're good. It's fine. It's fine. She didn't see me. Okay. I still haven't seen the Anzio OVA. Uh-oh. Okay, I lost her. This is getting very embarrassing. I saw her turning left here. There we go. Come on, move, 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 move. What? Oh my god. How did that miss? It just seems so traumatic when you ever have that. It's just, sorry, so traumatizing whenever you have that cannon fired at you. And then I missed. God damn that turret of hers. Uh-oh. No. Alright, this is going very poorly. Nope, 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 nope. Whew! There we go. 豆戦車ばかりのチームなのにどこ勝てるの？勝負は戦車の性能じゃ決まらない。頭のキレ次第さ。ですよね、姉さん。そうですね。ルーチェの見事な采配のおかげです。その通りだ。いいぞ。もっと褒めたたえろ。ルーチェ、ルーチェ、ルーチェ、ルーチェ、ルーチェ、ルーチェ。なるほど。君たちはこうやって風を起こすんだね。よくわからんが、我々のノリと勢いを褒めてくれてるのか？これは多分褒めてるんじゃないかな。そうそう、珍しいよな。おー、じゃあこれも我々の勝利を称える曲を演奏してくれてるのか？そうに違いないっすよ。素敵なメロディーですね。今のはお腹が空いたっていう気持ちを乗せて弾いたんだよ。なんだそりゃ。やったっす。優勝っす。まさか本当に優勝できるなんて。よくやった。素晴らしい戦いだった。アンチオは強い。間違いない。みんな胸を張れ。あれ、なんか主催者の人がアタッシェケースをどんどん運んできてるっすけど。そういえば優勝したら銀行から商品がもらえるんでしたね。そうだったそうだった。これでアンチオも大金持ちだ。これはなんだ？見たことないお金っすね。お金じゃなくて宝くじなのでは？宝くじ？主催者からの手紙が入っていました。優勝チームに商品としてスインドラー銀行より宝くじ100万枚を贈呈しますだそうです。すっげえ。100万枚の宝くじなんて聞いたことねえっすよ。やりましたね、ドゥーチェ。ああ、100万枚とは太っ腹だな。さすが銀行、私の見込んだ通りだ。確かに宝くじ100万枚はすごいんですけど、これ全部当たっているか確認しなきゃいけないということでしょうか。まあちょっと大変そうな気もするが、細かいことは気にするな。よーし、まずはとにも
も角にも宴会だ。了解っす。おーいみんな、食事の用意だ。いやーめでたい、本当にめでたい。そうだ、お前ら新しい戦車の注文を忘れるなよ。アンチョビ姉さん、宝くじこっちの確認は終わったっす。 I feel like it would take a long time to check a million lottery tickets. ルーチェ、宝くじ100万 Like an excessively long amount of time unless you had 1,000 people. Like you could easily check 1,000 tickets, but oof. やりましたので、全部で900 That's so terrible. I don't even understand how that's mathematically possible. 新しい戦車買えるんすかね。買えるわけないだろう。おい、まさか新しい戦車もう注文しちゃったんじゃないだろうな。すみません。ルーチェの指示だったので、もう注文してしまいました。まずいまずいまずいまずい、このままだと我々は破産してしまうぞ。今すぐキャンセルだ。ああ、新しい戦車欲しかったな。でも優勝できましたし、楽しかったからいいじゃないですか。それもそうか。キャン